More than 300 drug offenders have been detained following a statewide operation in Selangor. Selangor Police Chief Commissioner Datuk Mazlan Mansor said the operations with the National Anti-Drug Agency began at 4 p.m. on Tuesday to round up drug addicts and other offenders. Di mana dalam tempoh waktu ini seramai 313 orang telah pun ditangkap di atas berbagai-bagai kesalahan di bawah akta dadah berbahaya. Jadi breakdown dia seramai 28 orang telah di bawah bekalan, iaitu seramai 15 orang tangkapan di bawah Seksyen 39B akta dadah berbahaya, 57 orang di bawah memiliki, 149 di bawah urin. 10 orang yang kita tangkap ni ada kes wanted urin. Maknanya biasa ditangkap dulu tapi dia lari daripada kita punya siasatan kita. Manakala 69 orang kita telah serahkan kepada AADK sebagai penagih. Jadi kita lihat di sini pelbagai-bagai rampasan dadah telah kita rampas, di antara sebahagian daripadanya. Jadi heroin 109.69 gram, syabu 171.77 gram, ganja 16.62 gram, air ketum pun ada. Air ketum 28,731.50 ml. Air ketum, daun ketum 13,000 gram, serbuk ekstasi lebih kurang 1,634 gram, kodin 900 ml, dan 2 buah kereta motorkar telah pun kita sita dengan 3 buah motosikal. Commissioner Mazlan said in the Port Klang area alone, 90 drug offenders were caught between 4 a.m. and 1 p.m. He said these raids were ongoing in their fight against the drug menace nationwide. The police also seized money, luxury watches, vehicles, jewellery and bank accounts worth 8.36 million ringgit.